ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸು MCQs. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ MCQs ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿನೋ ಅಲ್ಲಿ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದ MCQs ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ C=F0/D ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ M. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ MCQs ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಎವರ್ PUC ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು 1 or 2 ಫ್ರಮ್ ದ CET ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ M ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E and then released. Okay, the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಚಾರ್ಜ್ Q is traveling some distance y. So asking what is the kinetic energy attained by this charge. It's very simple ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚೆಕ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ y ಬಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ meters. Force, so work done is nothing but energy basically. So ಅದು potential energy ಆಗಿರ್ಬೋದು, kinetic energy ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E is equal to F/Q ಅಲ್ವಾ. ಸೊ F ಅಂದರೆ E ಇಂಟು Q ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. E ಇಂಟು Q ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು y. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ EQY. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು EQY. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ ರೀತಿ and you can also do one more formula. I think you can use v square minus equal to 2as. You can find acceleration as E/m ಅಂತ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೂ ರೈಟ್, ಯಾವುದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಸೊ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. A capacitor of capacitance C is charged by amount of Q
amount Q and it's connected to parallel plate of uncharged capacitor of capacitance 2C. The final charges on the capacitor. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1 ಮತ್ತು C2 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ C1 ಮತ್ತು C2 ಅಂತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ 2 capacitors and C1 and C2 in parallel, ಇದು ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1 C2 Q1 Q2 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇವತ್ತಾಗಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು Q. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ Q and it is connected to one more capacitor which is uncharged. So basically second capacitance ಬಂದು ಇದು C ಬಂದು, so what they saying is, I'll just erase this. So there's one capacitance here, that's basically C and it's charged with Q, and it is connected to one more capacitance which is basically 2C and which is not charged. So obviously charge distribute ಆಗುತ್ತೆ. So charge distributes in the ratio of the capacitance. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 2C. So first ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. So 2C will have more charge and C will have less charge. So Q ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ in the ratio, ಅಂದರೆ ಇದು 2C ಮತ್ತು C ಅಲ್ವಾ, 3 parts ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ Q/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1 part, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:2. ನೋಡಿ C ಮತ್ತು 2C ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು 1:2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 1:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ Q/3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2Q/3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ /3 ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ C + 2C ಅಲ್ವಾ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 3C ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟ್ಲಿ 3 parts ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ, C part 2C, ಟೋಟ್ಲಿ 3 parts ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 parts ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 part ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:3 ಅಂದರೆ we always say 2x 3x and 2x plus 3x is 5x, then we divide that number. It's a simple question which used to do. Now tumba we used to do in our low class also. The answer ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q and 2Q/3 ಆಗುತ್ತೆ. It's a very simple question. ಅದು ಬಿಟ್ಟು actually if you want to actually calculate ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ you have to find the common potential find ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Q divided by C plus 2C, ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Again you have to find C1, again you have to find C2, but this is very easy actually. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ PUC ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು R. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎನಿವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸೇಮ್ MCQ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. The maximum electric field that an electric can withstand without breakdown is called as nothing but dielectric strength. It's nothing but definition ಮಕ್ಕಳು, dielectric strength ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗದಿರ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯುವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ 2 ways. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು E = ಏನಾಗುತ್ತೆ F/Q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ದೆ ಗಿವ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯೂನಿಟ್. ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಏನಂದರೆ is nothing but the maximum potential it can with the maximum potential per unit meter that it can withstand without breakdown. And ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜು ಪರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯು. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? E = dV/dx is a very important formula ಮಕ್ಕಳು. E = dV/dx. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ dV/dx ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ per meter. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್. W ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ by coulomb divided by meter. So meter cancel out, get Newton per coulomb. Andre Newton per coulomb, volt per meter, both are same. Aita idu nenpitkolli. Okay, let's go for next question. Next, what is the angle between electric field and equipotential surface? Okay, so illi always nenpitkolli, just now we told. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, so equipotential surfaces for a point charge will be how it is like this, and so everywhere it's perpendicular, so always perpendicular. I think same question ನಾನು wave optics MCQs upload ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Wave optics ಅಲ್ಲಿ we used to get for wave front. So direction of propagation, the wave front is perpendicular. Direction of propagation of the wave and the wave front is perpendicular. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 90 degrees. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 0. So again, there's explanation is how they do it, and they consider Earth as like a pool of infinite some negative charges and consider ಮಾಡಿ, but it's not required. So ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಗೋ ಟು ಎನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು 2, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಶಾಕ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ 0 potential, and the current started electrons started flowing, current started flowing from higher potential to lower potential through your body. That's why you got shock. Okay, so experimental ಕಲ್ತ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ದ ಶಾಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ. ಹಂಗಂತ ಇವು ಆಚೆಗಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ 440 volts ಇರುತ್ತೆ, 440 volts. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಶಾಕ್ ಮನೇಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ even if I touch something, also it's getting shock. I don't know why. Static shocks, and you'll be, body is charged, and you go and touch something, suddenly you're getting shock. I don't know, recently ನಂಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ. I don't know like why it is, because it is a static electricity. It is increased lot. Even I checked in the news also, there is a lot of people are saying it's a increased lot in Bangalore anta. I don't know what's the reason. Okay, so why in Bangalore? So ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ dielectric is placed into a gap of parallel plate capacitor, the capacitance of that will increase, because C is equal to formula ಏನು A epsilon naught by D ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ K times when a dielectric is inserted, it will become K times of that. So K times increase ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is basically increases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್? ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓವರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 0. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ A to B, ದಟ್ ಇಸ್ VA ಮೈನಸ್ VB ಮೈನಸ್ VA ಆ್ಯಂಡ್ B to A, VA ಮೈನಸ್ VB ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ VA VB ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. So capacitance of capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor increased when area of the plate is increased area. So I think I made some typing mistakes. Okay, type madakandre I would have made mistakes. Next is plate capacity increases. C is okay. Area of the plate can be decreased. No, because C is equal to A epsilon naught by D keltare. So area ಅನ್ನೋದು increase ಆದರೆ C increase ಆಗುತ್ತೆ. Obviously option B is the correct answer. So area increases, then capacitance will increase. What other option? Distance between the plates increases. So ಇದನ್ನು increase ಆದರೆ ಇದು decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ this is not a correct answer. None of that was not the answer. So answer is option number B. Let's go for next question. So ಈಗ the 1 volt ಅಂದ್ರೆ ಏನು? V is equal to work done by quantity of charge moved. Work done unit ಬಂದು joules, charge ಬಂದು coulombs, joules per coulomb. The answer is joules per coulomb. ಆಯ್ತಾ? Let's go for next question now. So the equation E is equal to dV by dx. I am telling a little faster because endikandre you will not have time also to see so many questions. At the same time ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ videos ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ. Okay, so the equation E is equal to dV by dx. It's a very important equation, and where symbols are given everything. So E and V are opposite. E is along the direction of the increasing. So let me explain this concept ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let's imagine there is a positive charge ಅನ್ಕೋಣ. So positive charge ಇಂದ you have some field coming out. So field ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So if I want to do a work, ನಾನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ, if I want to take a positive charge, test positive charge, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if I want to bring it here, let's I'm taking a test charge, a test positive charge Q, again is this capital Q. ನಾನೀಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, don't you think like that? ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have to do more work. If I want to take this guy to here, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹತ್ರ ಹೋದಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗೈ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಮೋರ್ ನಿಯರರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್. ಎಂತಕ್ಕೆಂದರೆ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ನಾವು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ KCET. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ potential. Electric field is always in the direction of decreasing potential. In fact, derivation ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ minus dV by dx ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ is along the direction of decreasing V. This is very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟುಕ್ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. they given V and they given X. They're asking what is electric field. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ electric field is equal to what? dV by dx ಅಂತ. It's nothing but slope ಅಲ್ವಾ? What is y divided by x? What is the y coordinate divided by x? It's slope. It's a purely mathematics question. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ, ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇ ಡಿ. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇ ಡಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಈಗ? ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಗೇನ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರೋದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಲೋಪ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋಪ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್, ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಇ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಇ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಸ್ಲೋಪ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇ ಡಿ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ, 4 divided by 1. Difference in the y coordinates, difference in the y coordinates by difference in the x coordinates. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, difference in the y coordinates 4 minus 2 by difference in x coordinate, that is 1. So 2 by 1 is 2, ಇಲ್ಲಿ 4 by 1 is 4, so double the slope. So whenever I see maths questions, so I'll feel very happy to explain. Okay, so slope and all is math. Okay, ನಂತರ the test charge is moved. Hello, the test charge is moved from lower potential to from lower potential. What is this? A test charge moved from lower potential, lower potential, okay, a lower potential to a higher potential point. On lower potential in the higher potential move ಮಾಡಿದಾಗ the potential energy of a test charge will increase. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, when I do something from low, ಈಗ ಪೆನ್ ಇದೆ, it's a lower potential. When I do work to move at higher potential, so its energy is increased. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So always the energy will increase. So the answer is remains same. So when the test charge is moved from lower potential to higher potential, when you're moving lower potential to higher potential, you have to do work. You have to do work. That work is saved as the work what you've done is stored as energy in that charge. Therefore, energy is increased. Artha aita? Nanta, let's go for next question now. So next, the electric constant of a metal is it's infinite. So basically, so again, you have a lot of definitions for this. Then you can define in terms of permittivity. Define ಮಾಡಬಹುದು. Permittivity of metal is too large, ಅದರಿಂದ almost infinity ಇರುತ್ತೆ. Also, you can also define electric field inside the conductor is 0. You can define in terms of ratio of electric fields. ಅದರಿಂದ, so I just want you to remember, ಮಕ್ಕಳೇ. So just remember the electric constant of for a metal. I have made so many mistakes in this slide. I'm really sorry. Okay, the electric constant for a metal is basically it's a infinite. So since I've typed very fast, okay, the capacitance of parallel plate capacitor depends on, again, you can just tell the formula, C is equal to A epsilon naught by D. So it depends on area. So they're not telling increasing, decreasing. It depends on area. It depends on epsilon naught. It depends on D also. Therefore, all of that, it depends on everything. Let's go for next question now. The parallel plate capacitor, again, see, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇನ್ PPC, the capacitance increases if the area of a plate is decreased. Again, same thing, C is equal to A epsilon naught by D. So area of a plate is decreased. No. Distance between the plates is increases, then C will decrease. No. The area of the plate is increased. The area of plate increase ಆದರೆ obviously C ಬಂದು increase ಆಗುತ್ತೆ. The electric constant ಬಂದು decrease ಆದರೆ C decrease ಆಗುತ್ತೆ. So answer ಬಂದು P. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ in different ways. Let's go for next question now. Again, same thing. If you insert a dielectric constant, C is equal to, it becomes A epsilon naught by D. By inserting a dielectric constant of K, you have to multiply K. Therefore, the capacitance will increase K times. It increases by K times. Let's go for next question. Antara, so the expression for energy stored in a capacitance. Again, they can ask any formulas like this. Expression for capacitance, expression for energy stored in a capacitance, for capacitor, series, ಮತ್ತೆ parallel capacitance ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. And also they can ask questions for voltage, do other expressions. So ಯಾವ questions ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ formulas ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು MCQs ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. So the formula, I think first option Q square by 2C already you know, but we know always, I remember in this way, the energy is equal to what? It is half CV square. Half CV square for capacitance, half MV square for kinetic energy, and half LI square for inductor. LI square, half CV square, like that it is, okay? So if I want in terms of Q alva, so V ಅನ್ನೋದು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? C is equal to Q by V. Q is equal to ನಂಗೆ V is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? V is equal to Q by C ಆಗುತ್ತೆ. V is equal to C is equal to Q by V. V is equal to Q by C ಆಗುತ್ತೆ. So substitute this Q by C here.
you'll get half into c into q square by c square. 1c cancel out, you will get the answer is q square by 2c. The option is q square by 2c is the correct answer. Okay, so yeah, so ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.